Good afternoon, Ms. Thanh, and good afternoon, Mr. Tống. So today is our afternoon class. So let's study based on the lecture already sent to you guys. So right here, okay, I'm going to type the words that we need to go through based on Ms. Nong's essay. The first one that is consider, the second one that is considerable, and right here we have the word like consideration, and the next one that is considerate. So here are the first four keys based on Ms. Nun's essay. First, one, two, three, four. So right here, let's start. Consider. Once you use the action verb consider, we have the structure like this. Consider somebody or something as somebody or something else. So right here we have also another structure for you to use. That is the word regard. I regard you. I regard English as somebody or something else. So let's practice based on the situations making from these two structures. So it's like this. If somebody has an essential position inside your heart, you can say that you consider that person as a part of your life, okay, as a part of your life. And for somebody, once they consider, okay, their friend or the lover as a part of their life, they can use a phrase like this. Instead of a part of my life, you can say that a missing part. You are my missing part. You are my significant other. People in Vietnam, they prefer to be called like love boyfriend or girlfriend. But for foreign people, boyfriend and girlfriend are just the first stage. First stage, okay, we consider the title boyfriend or girlfriend as the first stage of relationships. So normally people in the foreign countries, they don't want to consider the partner as boyfriend or girlfriend. If they move forward to the second stage, the second stage of relationship. So for people who steps to the second stage of relationships, they are going to call you first title, that is the word partner. The second title, that is the word significant other, just delivered to you up there, a significant other. Or the third one, that is my missing part. These are the titles for people to call their 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 significant half. So right here, the last one, that is significant half, and American people love to call the partner as significant half. So this is the title. This is the title for you to call your partner once you consider your partner as a kind of person that you cannot live without. But if you call your partner as, oh, this is my boyfriend, this is my girlfriend, you can break up and you can be with somebody else because the time for you to spend with this kind of person is very short, and you cannot guarantee a kind of future for those kinds of people who is considered as boyfriend and girlfriend title. And the next one we have the word like considerable. So once you say that I spent considerable time on getting to know my partner, on finding hints, okay, about my partner, on the gathering pieces and pieces about my partner. It means that you spend enough time, much time. Enough is not enough, but enough and much time on
on finding out about somebody else. So the word considerable, it means that you spend something is enough, but a little bit much to make sure that you will get what you expect to have. That is the word considerable. And whenever you use the word considerable, please think of the word regarding. Yeah, so something like regarding Tom, no. Although the word regarding the same, which is considered to be the same as the word considerable, but the word regarding cannot be used as the word considerable. If you say that something regarding something is regarding to something else, as the word regarding the same as the word relevant to or related to. So we have three words. First, regarding to, relevant to, related to. So how much? Okay, how much? How much relevance? How much? Okay, relevance when it comes to matters or issues. Once you get the word relevant to something, relevant to something, they say 100% or 90%. But if you use the word like related to, which is the same as the word regarding, okay, regarding, or somebody will use regarding to, this is only like 60%. So for example, I can say the topic today is about relationships, or in order for us to practice these keywords into the situation making. So right now, okay, here's my situation. For me to use regarding to or regarding, relevant to, related to. Oh, please notice Asian people, once they study English, they tend to use the word regarding with the preposition to. But for British and American people, they use the word regarding without to. So I can say that I right now we I need to come to the topic of relationships. So okay, the for everybody, okay, in this world, once it comes to first stage, okay, the first stage of relationships, everybody will feel so new, okay, so new, also new to each other, so new to each other, so interesting, okay, so interesting to update each other about to update each other about hobbies, okay, hobbies or habits or perspectives about lives, or yeah, or the kinds of feelings, natural feelings about each other. So everything once it comes to the first stage of relationships are so new and so interesting. And so for some people, they will consider their get the boyfriend or girlfriend as their significant other right at the first stage of relationships because of the physical attachment. So right here we use the word like physical attachment, okay, because of the physical attachment without considerable time for them to get to know each other or to deeply get to know each other, get to know one another, get to know one another. So it's like Asian people, they can easily be attached, okay, they can easily be attached to the boyfriend or girlfriend because of the physical matters. But okay, we can only be attached to each other by physical matters for only a short time or for only considerable time. But when it comes to the stage, okay, which belongs to the first stage, the stage in which we need to find out something about each other, we need to get to know each other, okay, which is we need to understand each other, we need to learn how to respect each other, we need to learn how to save space for each other, we need to let, okay, each other, okay, have our own time, okay, have our own time or okay or money, okay. So once people are easily attached to each other, physically attached to each other for the very first time,
in the first stage of relationship, everything is going to be torn apart. So right here, okay, we right here, people who easily physically attached to each other for the very first time, they will end up, okay, they will end up conflicts, okay, they will end up conflicts with each other. They will end up, okay, in chaos. Chaos means everything is such a mess, okay, a messy mess, okay, nobody understands anybody else. And they just want to get away from each other. They will avoid each other. They will get away from each other. They don't want to see each other anymore. So once you are in this chaos, okay, because you are so physically attached to each other before without much understanding, you will end up in a messy mess, and everything is going to okay go down the path. So breakup, okay, breakup form right here. So right here, okay, people in Asian countries, they tend, they tend to call their partner, they tend to they tend to title their partners or their boyfriend or girlfriend in particular a significant other, or as a okay a missing part of their life, okay, for the very first for the very first time without much consideration. So everything is going to end up horrible. So right here, we can use the word like without considerable considerations. We are not considerate about okay about each other's true feelings inside. If you pay attention to other couple, if we pay considerable attention to other people, we can see that we can see one true fact that they only be happy. They only be happy if they choose, okay, if they choose not to talk, not to keep talks about the conflicts. They okay, so we only be happy if we pretend to to not talk about the kind of thing that gets us anger, frustration. So here, get somebody anger instead of saying that, oh, I'm going, instead of saying that something makes other people angry. Or you can say that get somebody else again, frustration, not saying in the basic English, I make her frustrated because I choose to talk directly to her about the kind of thing that makes us okay, that makes us fight with each other yesterday. So right here, they people only be happy to each other if they choose no deep talks about the conflicts, no deep talks about the misunderstanding. They can talk, but everything they say, everything they try to explain, okay, everything they try to state, yeah, everything they try to confirm, only, okay, only, yeah, only something to right here, but it's only general. Nothing is in particular yet. So once it comes to this stage, okay, of relationship, when it comes to the stage of considerable talks, people okay, in America, in foreign country, they are going to hire a therapist or they are going to attend therapies in order to have each other to have a quality time. We call this one quality time with each other. So we can sit down, have drinks and deep talks. Okay, so but for Asian people, some Asian couples are very modern people, civilized, okay, civilized people, smart people. They will choose to save, okay, to save 1 or 2 days, okay, in a week, 1 or 2 days in a week for deep talks, okay, for deep talks, quality time, relaxation time with each other without physical attachment first, without physical attachment
first. Okay, it's not like no physical attachment. It's like first, okay, without physical attachment, because we need to get, okay, we need to get straight to the point here is what is the misunderstanding, okay, for all those time. What are the conflicts for all those time that makes us, okay, that makes us go our own way, or that makes us, well, that makes us not mingle into each other. So deep talks will help us mingle into each other. We will understand more, and we will learn to love each other, okay, deeper and deeper. Okay, so right here are the so right here is the first brand map developed based on the word taken from Ms.Thanh essay, that is consider, considerable, and consideration, and considerate. Như vậy mình hay có một cái cách nói là tôi cân nhắc, thì nói đến tiếng Việt cái chữ cân nhắc thôi là nó đã sang một cái nghĩa là mình suy nghĩ cẩn thận kỹ lưỡng về một cái gì đó rồi. Và nếu mà mình nói về cân nhắc thì mình đang có một cái từ rất là hay là mình xem ai ở một cái vị trí nào đó trong trái tim mình, hoặc là mình xem một cái gì đó theo một cái vị trí nào đó trong trái tim mình. Thì ở đây khi mà mình đối với người châu Á đấy, khi mà người ta yêu á, thì người ta xác định là khi lúc mà mới yêu là tự nhiên trong đầu, trong tư tưởng của người ta là người ta sẽ cưới người đó, hoặc là người ta sắp sửa cưới người đó, có một cái cảm xúc được gọi là ảo giác, hoặc là trong tâm thức là tự nhiên là yêu là cứ cảm nhận người đó là vợ là chồng. Tại vì có một cái xu hướng được gọi là người ta gọi là giao thoa về cái thể xác sớm quá là physical attachment. Và đối với người châu Á thì một số bạn mà tuổi teen bây giờ rất là hiện đại, hoặc là sinh năm 2000 trở đi rất là hiện đại, gọi là mấy bạn tuổi teen thì phân biệt rõ ràng đâu là boyfriend và đâu là husband, đâu là girlfriend, đâu là wife. Nhưng mà còn có một số bạn, hoặc là kể cả những người mà sinh 1999 trở đi, 1990 trở đi, thì boyfriend cũng được xem như là husband, và girlfriend cũng được xem như là wife ngay từ ban đầu. Và khi đó thì mình đang đến một cái giai đoạn đầu tiên của một cái mối quan hệ, thì mình rất là mới mẻ với nhau, và mình còn tràn đầy cái sự thú vị của đối phương. Và khi mà mình giao thoa về thể xác ban đầu mà không có một cái khoảng thời gian mà để mình tìm hiểu rõ ràng đối phương, một cách tìm hiểu ở đây không phải là tìm hiểu một cách chung chung nói về cái profile, nói về cái lý lịch, và tìm hiểu ở đây là mình hiểu tất cả mọi thứ về họ, những cái characteristics của họ, và mình tôn trọng những cái quyết định của họ, và mình cho họ một cái khoảng không gian riêng, và mình gọi là cho họ một cái khoảng thời gian và kể cả tiền bạc riêng luôn, để cho gọi là để cho mọi người có một chút xíu cái cuộc sống riêng, nhưng mà vẫn hòa hợp được với nhau. Còn một số người thì dễ dàng bị thu hút với cái vẻ ngoại hình và có một cái sự va chạm về thể xác đầu tiên, và khi đó thì rất là cuồng nhiệt, nhưng mà gọi là sau đó thì cuối cùng thì bị gọi là cuối cùng dẫn đến là những cái sự xung đột khi mà tìm hiểu lẫn nhau, không hiểu đối phương, và xảy ra cái trạng thái này gọi là agree và disagree. Người thì agree với cái này, người thì luôn luôn disagree với cái kia. Và lúc đó thì mình nhường nhịn, nhưng mà nhường nhịn trong cái sự mà không có nói chuyện, không có chia sẻ để cho cả hai bên cùng hiểu cái khó của nhau và cùng đi đến một cái quyết định như thế nào đó, thì là mình lại sẽ từ cái xung đột nó trở thành một cái mớ hỗn độn. Và khi mà trở thành một cái mớ hỗn độn rồi thì cái việc chia tay là cái việc là sẽ được thiết lập ngay sau đó, tại vì họ tránh né mặt nhau, và họ cũng tránh né những cái cuộc nói chuyện với nhau. Và tiếp tục thì là đối với người châu Á của mình thì họ thường gọi là họ thường đặt cho cái người mà họ quen ngay cái thời điểm đầu luôn, là họ gọi người đó là giống như là một cái người vợ và người chồng, gọi chồng hoặc là vợ ngay từ giây phút đầu quen nhau, mà chưa có bất cứ một cái sự tìm hiểu nào mà đáng kể hết. Cái considerations ở đây không phải là một cái sự cân nhắc nữa, mà cái considerations ở đây là những cái sự thấu hiểu, như vậy. Cái từ consideration ngoài nghĩa là những cái sự cân nhắc, những cái sự suy nghĩ kỹ lưỡng, nó còn về cái sự thấu hiểu thì nó bằng nghĩa với từ understanding và từ comprehension. Nói về understanding thì nó mang nặng về cái mặt học thức quá, là nó chỉ đơn giản là hiểu hay là không hiểu. Nhưng mà nói về cái từ comprehension thì 50 về học thức, 50 về đời sống bình thường, là mình hiểu nhưng mà mình hiểu sâu,
chứ không phải là mình hiểu một cách được gọi là bâng quơ, chung quy, tổng quan. Và khi mà đối với người châu Á thì gọi ngay trong cái gọi tên của boyfriend và girlfriend là chồng và vợ luôn. Và khi lúc đó thì họ chưa có thực chất là hiểu về cái cảm xúc thực tiễn của nhau, và do là họ biết là họ sẽ hạnh phúc đấy, họ hạnh phúc ban đầu, nhưng mà khi mà họ ngồi lại thì họ nhận thức ra là trước giờ họ chưa có bao giờ thật sự ngồi lại và nói ra, có được những cái cuộc nói chuyện là talks một cách được gọi là sâu sắc, một cách được gọi là tìm ra rõ tận nguồn về cái cảm xúc thật sự bên trong của đối phương là gì, và những cái gì mà đối phương không thích hay là như thế nào đó. Thì đối với người nước ngoài thì người ta sẽ chọn cái cách được gọi là đi gặp những cái nhà mà gọi là có thể cho mình, người ta có thể phân tích cho mình thấy được là cái này như thế nào, cái kia như thế nào, về tâm lý, về psychology. Và khi đó thì những cái couple sẽ có một cái khoảng thời gian được gọi là phải dành ra cho nhau những cái khoảng thời gian, gọi là những cái khoảng thời gian mà yêu thương lẫn nhau và chia sẻ về mặt cảm xúc, chứ không phải yêu thương ở đây là gọi là chia sẻ về mặt thể xác, thì người ta gọi là quality time. Và đối với một số người châu Á hiện đại trong cái thời điểm này, vừa hiện đại, vừa văn minh và vừa thông minh, thì họ sẽ tự chủ trong cái trong cái mặt cảm xúc nhiều hơn là trong cái mặt thể xác. Thì họ sẽ dành hẳn ra 1 hoặc là 2 ngày trong tuần và họ không làm bất cứ gì cả. Họ sẽ chuẩn bị tất cả tại nhà của họ hoặc là tại một nơi nào đó thật là yên tĩnh để có được những cái cuộc nói chuyện mà sâu sắc, deep talks, để họ có thể được gọi là hòa hợp lẫn nhau, vừa có deep talks, vừa có được những cái cuộc nói chuyện sâu sắc, vừa có thời gian giải trí cùng nhau một cách lành mạnh và không có mức độ về giao thoa về mặt thể xác ngay từ đầu. Thì lúc đó về mặt cảm xúc được giải quyết triệt để, thì lúc này thì họ đã giải thích được cái nỗi niềm của họ, họ khẳng định được và họ xác nhận được là tất cả mọi thứ là nó theo cái chiều hướng được gọi là thực tế true, đúng chứ không sai. Nhưng mà ở đây thì không có tổng quan mà đi vào chi tiết được gọi là detail và specific, nói về cái phần mà mình giải thích được cái cảm xúc của mình. Còn với một số người ấy, người ta không có nói chuyện nhiều và lúc đó thì người ta gọi là người ta quá muốn yêu thương, muốn gọi là muốn giao thoa về mặt thể xác nhiều quá, thì lúc đó thì người ta cũng hiểu cảm xúc của nhau. Nhưng mà cái hiểu ở đây nó cũng đúng là nó cũng đúng thực tế, nó cũng đúng sự thật chứ không phải là giả dối. Nhưng mà cái hiểu ở đây á, nó chỉ là một cái gọi là cũng là một cái bề mặt thôi, chỉ là một cái surface thôi của một cái tảng băng chìm. Thì of the sinking ice, chỉ là một cái surface of the sinking ice. Do đó thì tất cả những gì mà họ cảm nhận được với nhau đúng thì đúng thật, nhưng mà nó chỉ là bề nổi của cái tảng băng chìm. Nhưng mà còn lại tất cả những gì mà họ cảm nhận là đều là chung quy cả, chứ không phải là về phần mà chi tiết cụ thể, giống như người ta tìm hiểu về mặt cảm xúc cho triệt để, sau đó người ta sẽ giao thoa về mặt gọi là thể xác. Thì ở đây thì mình đã sử dụng được cái từ được gọi là từ consider, và tiếp theo mình đã triệt để được cái phần từ considerate, là cả hai bên quan tâm về mặt cảm xúc của nhau. Considerate được là một cái tính từ nói về cái tính cách, hoặc là nói về cái cử chỉ thái độ là mình biết quan tâm đến người khác, là considerate. Đây là tính từ. Thì khi mà mình biết quan tâm đến người khác thì mình sẽ dùng cái từ được gọi là mình care about. Quan tâm ở đây là mình chịu suy nghĩ về họ, về phía của họ. Mình I put myself in their shoes. Tôi đặt cái bản thân của tôi vào cái trường hợp của họ. Và quan considerate ở đây thì là tôi chịu chấp nhận, là tôi suy nghĩ về họ và tôi có một cái cảm xúc dành riêng cho họ, là tôi yêu thương họ, tôi vừa love họ và tôi vừa take care họ, chứ không phải là một cái cảm xúc mà yêu thôi chứ chẳng có muốn có một cái trách nhiệm nào với người ta cả. Nếu mà chỉ yêu thôi mà không có một cái trách nhiệm nào với người ta cả thì người ta chỉ dùng từ love thôi, love nhưng mà chưa chắc là take care of. Do đó người ta hay dùng từ care for là như thế. Thì trong cái bài đầu tiên này, phát triển từ cái đoạn văn essay của Miss Ngân, thì đây là cái buổi mà mình sẽ chạy dựa trên cái phần đầu tiên của essay của Miss Ngân. Một cái bài essay thì đưa ra được rất là nhiều cái ý tưởng,
và 2 ngày là ca hôm nay và ca ngày mai sẽ chạy theo cái ý tưởng trên cái bài essay. Còn video thứ hai là sẽ gửi trong ngày hôm nay, là cái video đó sẽ chạy cho tuần sau cho Mr. Tuệ, Tống và Miss Ngân. Rồi bây giờ thì mình xin phép tắt cái video này để tách ra thành 2 video. Video thứ hai là sẽ là video thực hành từ Miss Ngân and Mr. Tuệ, Tống. So I'm going to click the end button right now.